Mkurugenzi, my Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla tujaingia kwa hekaya, you know what we gotta do. Lazima tupige super shout out to our super customer of the day. Na leo wetu ni none other than Ruth Lagat. Wapi makofi ya Ruth wewe. Big shout out to you Ruth Lagat. Asante sana kwa kutubariki pale. Na kwa anybody else mwenye ametembea kwa hiyo site akafanya mambo yake, tunakupenda na tunakudhamini sana sana. Thank you for finding us worthy. Anyone mwenye hajatembea pale, site ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, kuna mali kadha wa kadha, pita nazo. Bana, ama namna gani wadau? Very nice. Okay. Wangwana, kuna watu ambao bahati is not their portion. Yani hao unlucky individuals. Unaweza mulikwa na madhalak. Yani acha amekutengeneza vizuri, lakini swara ni nani? Sasa kuna kaka amekapitia. Huyu kaka ametoka hizi area za hapa Thika Road. Nashuku sana sana ni hizo area za Kasarani. Na nilisema hii Santon hii Santon tutakuja kuiongelea hii. Things are happening there. I don't really understand them. Now, kaka yetu pale Santon amekuja akaonekaniwa. Aliona mkono wa Bwana. Kwa njia gani? Kuna watu wanatumwa huku, by huku namaanisha Afrika, Kenya, kukuja kufanya shughuli ya missionary. Wanakuja wanafanya miezi kadhaa, then wakimaliza wanarudi makwao. Sasa huyu jamaa wetu ni kama alikuja akakuwa in contact na one of those people. Kuna mwanadada alikuja na kikosi cha watu kadhaa. It was a team of like 14 people. Wamekuja Afrika kufanya mambo ya charity nini. Na nimekuwa nikiona hizo stuff sana. Hata tangu pia mimi nikiwa mtoi. Nakumbuka tu at some point pale Kibich tungeona tu kikosi tu fulani imetokea ya walami, wako na tubag hapo na tukofia, wanapelekwa maraundi huko ndani wanaonyeshwa mchuomu huko nini. Tunaambiwa hao wametoka sijui kwa organization inaitwa sijui nini. Ni wanafunzi but during the holidays waga wanakuja, wanatembea, wanafanya mambo ya charity what not. Ni vitu zimekuwa tangu zamani. So this guy anakuja anakutana na huyu mwanadada, and the entire duration huyu mwanadada yuko area. The guy yuko very instrumental. Anamsaidia machuo mapana, usichukue hii hapa utagongwa. Hii wacha nikununulie mimi, juu mimi wakiniona bei watanitengenezea. So binti bana alipata jamaa hapa, jamaa mzuri, roho safi, ana mambo mengi. Akamsaidia sana for the entire duration that this girl was around. So usually wazungu wamezoea bana watu very individualistic. So kukuja Afrika hapa Kenya anapata mjamaa amejitolea, yani ni mtu anaacha mpaka shughuli zake akuje asaidie huyu na shughuli zake. Yani watu kama hao they are rare to come by, especially in those countries. Huko kila mtu anaoperate kivyake. So needless to say, hiyo kitu ilitouch huyo mrembo mbaya. Na akamwambia, usually tukikujaga hizi mashughuli zetu za charity nini, hatukwagi na ganji, jua tukujagi hapa ati kufloss kuishifiti, hapana. Si utakaga tuna integrate na community huko nini. So waga tuko na bare minimums, to be really honest. Na ile kazi umenifanyia for the entire time I've been here, manze God akubless sana, na sitakuacha hivyo. Once I go back, lazima nitangangana vile ninaweza, nihakikishe nimekurudishia mkono. Now, the guy being, a true gentleman and a guy clearly raised by African parents, akamwambia hapana, don't bother. Hiyo nilikuwa tu nafanya out of the goodness of my heart. Mimi as long as kila kitu yako iko sawa, bas mimi nitakuwa tu niko sawa, haina mambo. Dem aka-insist akasema hapana, you have done more than enough. Hata kama nitaenda ni ukote kama $50. Wewe, hiyo tu ni ya mimi kukuambia shukran sana for kunichunga hii time nimekuwa hapa. So of course hii time ya whatever the girl was doing ikaisha, and she went back to the United States. Na akairudi shule. Usually wanakuwa ni students most of them. Akarudi shule. So now jamaa wetu yeye anaendelea tu na shughuli zake za hapa na pale, akipata tu kazi remote hizi za kufanya kwa nyumba anafanya hapo, naokota tu shilingi hapa na pale. Akisikia kamradi mahali anakimbiza, anapiga. Yani anaishi tu like a true typical Nairobian.
Siku moja mazee amelala tu hapo kwa nini, it's a very chilled Friday. Yani leo ni ile siku ameamua nimehustle sana hiyo wiki. Hii Friday nikichukua hata ka off, nijiwekelee tu hapa nione TV, nitakuwa nimekosea mtu kweli? Nimepiga kazi, nilipiga Saturday last week, nikakula break kidogo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Wacha ni angalau nisikie sawa. So hiyo siku akajipatia off. Akiwa ametulia tu pale, anaona runinga. Ding ding, anasikia simu imeingia. Anaenda anaangalia, anapata ni ujumbe umefika. Kutoka wapi? Kwa ule rafiki yake wa majuu mwenye walishinda na yeye a couple of weeks before. So mrembo anamwambia, ni aje mtu yangu mzee, tulifika fiti huku, hata tutaingia shule nini, mambo iko sawa, na niliambia my parents juu ya vile ulinichunga nini, and they were so happy. Wamekushukuru sana sababu ya mzee kuhakikisha kila kitu, yani nimerudi home in one piece. So juu ya hiyo story, we have a little token of appreciation. Tunakuomba kwa moyo mkunjufu. It is not a lot. It's not a lot. But kwa moyo mkunjufu, tunaomba tu, please accept these $500. Hii ni ya kukuambia asante. Asante kwa ile kazi umetufanyia. So the guy akaona kada, oh my God, sawa mazee, asante sana. Kama wazazi walisikia fiti, hiyo iko sawa mazee, nashukuru sana. God akubless mazee, endelea sawa. So waka exchange kila kitu. Ni aje Iganji, uko na like a dollar account? Of course niko na dollar account. Nakosa dollar account aje? Kwani miudu? Na kutumia dollar account sahi. Akamrushia dollar account, tap, haraka faster, and within no time, ching ching, ganji iko ndani. Hebu imagine umebangaiza kwa keja tu hivi, umetulia, una bugudha. 65,000 inakukuta tu pa 65 G's na uko kwa keja yako ya 75. Yani mtu alisikia good, alisikia fiti. Mara hiyo pesa ikishaingia na unajua iko hapo, inakuwa shanga. Unaanza kujiuliza, na kwa nini inakaa hapo? Kwanza hiyo account situmiagi. Nilifungua tu time fulani hapo, nilipiga shughuli fulani ya online, wakaniambia sijawahi tena piga shughuli. Wacha niende niitoe. So akatoka, akaingia wapi? Hapo si mbali, hizo maeria tu za mirema, kuna mahali kuna nini ya cop bank kiko hapo. Kaingia pale haraka faster, kafanya mambo yake pale kwa counter. Unakuwa na kiburi fulani ukiingia kwa counter alafu unaambia mtu account ni gani? Ni dollars. Yeah, it's dollars. Kacha. Kaingia pale, kaambiwa sasa ungependa tukupatie zikiwa dollars ama tukufanyie ile kitu uchukue ikiwa Kenya shillings? Akasema nazitaka in dollars, tusisumbuane. Akahesabiwa pap dola zake 50, akapewa. No, so 5, akapewa. Now, the reason why alikataa kupatiwa na Kenya shillings ni sababu alikamba kadiscover, saa ingine ukienda uexchangewe hizi vitu na bank, waga wanakupiga rate yenye iko sawa sana. But ukitoka uende nje mahali kuna forex bureaus, kwanza especially hizi zinaraniwa na mandugu na dada zetu wasomu, wanaweza kupatia kadili kako sawa. So akasema wacha nichukue hii ganji, then niende kwa forex. Na nikisema forex imaanishi ile ya kina nani, ni hii forex bureau. Hii unaingiaga na peana dola, unapewa Kenya shillings hizo. So akapiga hesabu akaona kuna moja inakuaga hapa TRM, lakini the fact that wa TRM anaweza kuwa kwa peke yake, maybe anaweza tunyorosha juu hakuna mtu mwingine karibu. Nikienda mahali ziko nyingi, wana compete on rates, wanaweza nipatia rate iko fiti. So akaingia mjini, akasema wacha niende town, niende nifanye mambo yangu huko, ni exchange. Alafu sasa the rest of Friday, Saturday, Sunday, mtanti niko kwenye cheddars. It's crazy man. So akavuka hapo barabara Thika super highway, akaenda the other side, kuna stage, akasa hapo na akategea. Mara hiyo
nganya ikakuja, akaruka ndani ya nganya haraka faster. Sasa ni kuelekea mjini, aende atafute bureau, aende abadilishe mambo yake. Akiwa pale kwa nganya, kidogo kidogo kidosho ameingia, akakuja akaketi wapi? Kando yake. Mali safi, deadly. Mali safi tito, oyewe. Mali safi tito we. Na ukiwa na pesa unakuwa mpaka na confidence. Nashindo, niko sure huyo ana $500 view, hana. So, naweza muongelesha hata nimsalimie, njue form yake ni gani. So, kama uko sasa, niko fiti, very nice. Unaingia mjini? Hata mimi. Niko na shughuli mjini. Wengi wanaendaga tu mjini lab kutafuta, vibes and inshallah. Mimi niko na shughuli. Okay, nice. Jibambe. Kidogo demo kadaya na mambo, by the way. Okay, if you don't mind, tunaweza fungua tu window yako kidogo tu. Nasikia kama kidogo kumeanza kuwa staffy kiasi. No problem. Haina mambo. Kafungua dirisha na wakaanza safari ya kwenda mjini. Ladies and gentlemen, hapo ndio jamaa anakumbuka. Now, here is the story as pieced by other people and CCTV surveillance and whatnot. Safari iliendelea vizuri. All of a sudden, jamaa anaanza kusikia some type of way, anashindwa, ni nini? Kidogo ni kama yuko na sisi. Ni kama anapoteza fahamu, lakini si ile ya kuzima. Akorada, but hayuko. Na anything anaulizwa anajibu vizuri sana. Anything anaulizwa anajibu. So these guys walitoka, wakaingia town vizuri, wakashuka, wakaingia mathri ingine yenye inarudi Kasa. Hata nashindwa mbona hawakushukia basi kwa barabara. So wakapanda matatu ingine ya Kasarani, wakarudi mpaka wapi? Kwa keja ya jamaa. Wakaingia kwa keja. Mdem akaingia kila mahali, vitu important akabeba nini, alikuwa na tupete tuzuri, machain, whatever. Gone. Kwa mfuko uko na how much baba? Niko na $500 lete. Nini ingine uko nayo? Makenya shillings tu ni kwa wallet lete. Simu, ndio hii. Mpesa, siwezi kosa 2-3. Haya, pin, yote. Akakamuliwa yote kabisa. Akaachiliwa hapo na mrepo akaenda. Ulimwachilia na yeye? Wakatoka. Wakapanda matatu tena. Wakaenda wapi? Tao. Kuingia Tao, wakaenda, must have been, I think, some bar and restaurant, either in Westlands, ama it was somewhere. Westlands ama Parklands. One of those places. Wakaingia, bar iko na restaurant. Wakapata, wase wanakata maji. Hao watu wanakata maji ni Charlie na dem mwingine. So now wako 4. Wako yeye, dem wamekuja na yeye, huyu Charlie wamepata na dem. Wakakata maji. Akorada, ana contribute stories kila kitu. Wakamaliza, wakatoka. Wakaenda wakaitisha taxi. Wakiwa wote 4 hivyo, wakaenda kwa nyumba ingine. Must have been somewhere either in Ndegwa or somewhere Kiambu Road there. Wakiwa 4 hivyo, wakashuka taxi. Wakaingia wapi? Kwa keja. Turns out hii keja wameingia ni ya huyu nani? Huyu ndume. Si wako mademo 2 sasa na mandume 2. Wakaingia kwa keja ya ndume. Kuingia kwa keja ya ndume, ndume akaambia huyu ndume mwenzake, oya, by the way hapa ndio utasaidia hao Resh kushukisha hizi mavitu. Wakaanza kutoa vitu. TV ikatolewa kwa stand kake, ile stand inakaaga hivi inaekelewa juu ya meza. Ikachukuliwa vizuri.
soundbar ilikuwa hapo safi. Uchali mgeni wanabebania na uchali mwingine mademu wanabeba zile vitu wanaweza. Wanatoka vizuri mpaka na mwenye hao. Wakaenda wakaziweka hapo chini, kumbe ile taksi haikuenda, ilikuwa tu imepaka hapo. Jamaa wa taksi anakuja anafungua boot. Chali na uchali mwingine wanaweka TV ndani, wanaweka soundbar ndani, mademu wanaokota kila kitu yenye wanaweza okota huko, wakakuja fiti na wakaeka kwa taksi. Hii gate wanapitia ya apartment to the taxi inafunguliwa mpaka na soja. Na soja anaongea mpaka na nani? Na huyu kijana mwenye hii hao. Wanaongea fiti sana. So vitu zenye zilitolewa zikatolewa, but madem wakaingia wapi? Kwa cab na wakadrive wakaishia. Chali akawachwa, huyu mwenye wa kukam kutoka Kasa akawachwa hapo. Ule mwenye chali walikuwa na yeye si ameingia hii gate, ameenda amepanda pale juu kwa keja. So chali anashindwa hapa rada ni gani, but anaanza kusikia mwili fani. Anashindwa nini? So akanoki gate. Ule soja akafungua, akamuona, najua huyu anajuana na huyu chali wa hapa, akamfungulia. Si walikuwa pamoja hata wakishukisha vitu. So jamaa akapanda stairs. Kupanda stairs hakumbuki ile keja exactly ni gani. So akapanda akajipata wapi? Rooftop ameingia, akaangalia, akaona space tu na matanks za maji. Kwa mind yake akajiambia kama kuna mahali fiti ya kurest si ni hapa. Akajiwekelea kwa rooftop. Wangwana, baada ya masaa anasikia kelele kwa mbali. Kelele, unajua kuna commotion anaisikia kwa mbali. So anajaribu kufungua macho aone nini, anapata umati. Ndio hii imemzingira umati. Wanamtingisha hapo, wewe amka, wewe mwizi, wewe unakuja unatuibia na hata ukimbii unalala tu hapa. Anashindwa, ngoja, we ni nini? Amka. So akaamshwa. Azanaamshwa hivi kidogo, akishuka anakutanishwa na nani? Na ule kijana mwenyewe walikuwa wanabeba vitu zake wakipeleka kwa gari. So kijana anamuona, anasema nakumbuka mse alikuwa amevaa hivi, hawa ndio wameniibia hawa. Anashindwa aje manze, kumbe kijana ameenda akapatiana story hapo vizuri kabisa. So huyu kijana mwenye nyumba alikuwa starehe zake. Akiwa starehe zake akakutana na binti. Kwa hiyo harakati ya kukunywa, binti akampiga ile kitu. Fahamu ikapotea wakiwa hapo wanakunywa. So wakati wanaendelea kukunywa, huyu wakasarani wetu akakuja na ule dem, wakajoin hii meza. Kumbe kwa hii meza ni masterminds wawili wasichana na victims wawili mandume. Huyu ashapigwa madola zake, wameenda mpaka kwa keja akasawa kafagia. Sasa wanataka wapige pombe ya huyu, wamalize, waende kwa keja yake, wamsafishe. Wakamaliza, wakaenda kwa keja, wakasafisha jamaa. Zile vitu walieza, TV, soundbar, nini. Na juu wameonekana wakiingia pamoja, soja hana anything ya kususpect. Hivyo ndio mjamaa amesafishwa. But sasa juu mjamaa hajui mjamaa mwingine, yeye kwa mind yake anafikiria huyu alikuwa na wale warembo. Baada ya kubembelezwa hapo dakika kama 5, ndio wanakuja kugundua kumbe hata yeye ni victim. Kumbe hata yeye alikuwa amewekewa. Anaguza mfuko, anasema nini, sina hata kitu, wamechukua kila kitu. Pesa, nini, simu, everything gone. By the time wana discover ya kwamba it is an elaborate scam ya kutandika watu hapa nje, the girls were long gone. Wameenda kabisa. Dola zetu 500 hata zijaona jua, gone, zimeishia. Na hivyo wangwana ndio maboyo wawili hawajuani walisafishwa town na warembo. I wish ningewaambia kuna happy ending. Walifanya uchunguzi wakapata hawa wasichana. Takuwa na wadanganya. Mpaka leo they have no clue. Yani it took months kuweza kupiece hizo pieces. Wase walikam through wakamsaidia. Lipa mtu wa CCTV hapa, lipa mtu wa nini hapa. Makarao kujeni saidia hapa nini, ndio waweze kupiece hii kitu yote. Like nilikamkushtuka by the way. Kwa hii country, as long as unaoperate huko nje, kuna mtu anakuona.
Yeah, not intentionally ati yako hapo anakuangalia, lakini you are within view. So aliweza kupisa safari ya mtu kutoka Kasarani. Wakamuona akitoka home, akaingia Cop, akatoka Cop, akarudi, akavuka barabara, akaenda akapanda Mathri. Hiyo Mathri wakaifuata tu na kamenje ziko kwa barabara. Mahali walishuka na dem wakaonekana wakienda wakiingia matatu ingine ya kurudi. Hivyo tu wanaona mahali walishukia, wakaenda mtaa kwa jamaa, wakatoka tena, wakaenda sijui hiyo ni West ama ni wapi, wakatoka huko, wakaenda tena Kiambu Road kwa mtu. Hizo zote wanaonekana tu. Like mpaka hata kwa apartment wakati wanatoa ma TV, mademu wamecheza safe, wako kwenye sijui mahudi nini, waoni sura. But wow, tunaona majamaa vizuri kabisa yani. It's crazy, you guys. So najua maji yakimwagika hayazoleki, lakini ningependa tu kuambia rafiki yangu, kama wewe ni mtu ungekuwa na Sendwave au ungekuwa kwa hiyo ngori, you did not have to go to sijui ingia bank, toka hapo enda sijui bureau exchange, hiyo yote you did not have to. Mrembo wako angekuwekea tu hii kitu kwa Sendwave mara hiyo, wewe unaiingiza tu kwa Mpesa straight. Wewe umepoteza. But now you know. Sasa mpigie simu, mwambie madam, yo makosa ilifanyika. Send another 500 please, I will explain. Yeah, but now send on my Sendwave kabla mambo ikuwe mbaya. In case ujui Sendwave ni nini, Sendwave ni platform deadly sana. It's a digital wallet that enables you to hold, send or receive money in digital dollars. Okay? Yeah, and it's available in over 120 countries. So unaweza tumiwa pesa from wherever and you can withdraw it from wherever. Mbona mnaumia? Download hiyo kitu sahi. Nimewachanua. Yeah. In fact, if you use my promo code Abel, alafu top up at least $10, I will top you up another $3. Yeah, and after 15 days unaweza toa hiyo $3 ufanye nayo kile unataka. Yeah, because we are cool like that. Bado sijamaliza. If you invite someone na yeye aende a top up at least $10, you get $3 from that. So if you invite 5 people, waende wa top up at least $10, you get $15 just like that. Bado sijamaliza. I am feeling very philanthropic by the way. Nataka kuanzia next week nianze kuwapiga na hizi $. So if you have a Sendwave account, please niambie hapo kwa comments, I have it. Because kuanzia a few days from now, I will be sending out some $10. Musikie fiti, $10. Because you are my Sendwave ambassadors. Alright? Mujue kuishi town. Otherwise imekuwa tu, nyinyi watu wa nguvu, tuonane round 2. Adios muchachos. Peace! Very nice.